Good morning, boys and girls. Today I will teach about accountancy, chapter 3. Title of the lesson: Accounts of Partnership Firm Fundamental. It's a basic concept. First of all, I welcome you all to this online class. In the previous class, we will discuss about 4 topics. Under the topics: maintaining methods of partners' capital account, difference between fixed capital method and fluctuating capital method, interest on capital, and then interest on drawings. Okay, today we will see chapter 3, accounts of partnership firm, basic concept. Under the topics: calculation of salary and commission, interest on loan, distribution of profit, profit and loss, appropriation account. First we can see salary and commission. See the topic: salary and commission to partners. It means sometimes in firms remuneration may be allowed to the partners in the form of salary or commission for the contribution of the partners to the firm in the form of sharing skill and expertise, managerial work done, etc. In such a case, it must be specifically maintained or mentioned in the partnership deed. Partnership deed means dissolution of the partnership firm. The following are the journal entries. First one: for partners' salary and commission due, date, particulars, ledger folio, debit, credit. Partners' salary account debtor, partners' commission account debtor. What are the topics? Salary and commission of the partner. So the journal entries: partners' salary account debtors, partners' commission account debtors to partners' capital account or current account. Then second one, for closing entry. Closing entry for salary and commission amount to the end of the accounting year. Date, particulars, ledger folio, debit and credit. Profit and loss appropriation account debtor to partners' salary account to partners' commission account. Opening entry: partners' salary and commission account will be shown in a debit aspect, and partners' capital or current account will be shown in a credit aspect. Then second entry, closing entry: profit and loss appropriation account debtor to partners' salary account and partners' commission account. Partners are entitled to remuneration only if there is a profit in the firm. So hence profit and loss appropriation account is debited, as the remuneration is due to the partners' capital or current account of partners is credited. Then next, commission as a percentage of net before charging such commission. The calculation of commission before such commission and then after such commission. What are the formula of before such commission? Net profit before commission multiplied by percentage of commission divided by 100. Then commission as a percentage of net profit after charging such commission. So net profit before commission plus percentage of commission multiplied by 100 plus percentage of commission. Then we can see the next topic: interest on loan from partners. Sometimes a partner may provide loan or advance to the firm. Advance means before வந்து நம்ம firmக்காக கடன் வாங்குறத நம்ம advanceன்னு சொல்றோம். In such a case, partners' loan or advance account is to be separately maintained in the books. Partners' loan or advance account is to be separately maintained in the books. The partners are entitled to interest on the loan or advance at the rate agreed by them. If there is agreed by them means what? Ratio. For example, there are two partners here.
in the firm, namely A or B. So A contributed 3 share and B contributed 2 share. The agreed ratio means 3:2. The partners, if there is no such agreement, the partners are entitled to an interest at the rate of 6% annum. அதாவது the partners are entitled to an interest at the rate. It's very very important point. Note this, 6% per annum. 6% ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் வாங்கினா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும். We have to repay the interest 6% per annum. So section 13 out of D of the Indian Partnership Act 1932. The following journal entries for the partners loan account, for providing interest on partners loan account: date, particulars, ledger folio, debit, credit. Interest on partners loan account will be shown in a debit aspect, and partners loan account will be shown in a credit aspect. Then closing entry: profit and loss account debtor to interest on partners loan account. So interest on partners loan being on expenses to the firm is debited in firm's book. Interest on loan is due to the partner and it is generally added to the loan amount due, and hence partners loan account is credited. Then for closing entry, then we can see the next topic: division of profits among the partners, or distribution of profit among the partners. So it means the net profit as per the profit and loss account of a firm is subject to the adjustment of interest on capital, interest on drawing, etc. So these adjustments are made by preparing a profit and loss appropriation account. Once again repeat: interest on capital, interest on drawing, then these are adjustments made by preparing a profit and loss appropriation account. The following is the journal entry to be passed in the books for the division of profit among the partners. Journal entries: date, particulars, ledger folio, debit, credit. So profit and loss account will be shown in a debit aspect, to partners capital account or current account will be shown in a credit aspect. If there is a loss, suppose in case loss, so the reverse entry is made. What are the reverse entry? Partners capital or current account will be shown in a debit aspect. Profit and loss appropriation account will be shown in a credit aspect. It's a reverse entry in the loss. Then next, you can see the next topic: profit and loss appropriation account. So very very important topic. Students, listen carefully. So in these questions will be shown in your question paper. So listen carefully. Profit and loss appropriation account. What is a profit and loss appropriation account? It is nominal account in nature. Second is nominal account. Naturally, this is a nominal account. So it is credited with net profit, interest on drawings, and it is debited with interest on capital, salary, and other remuneration to the partners. The balance being the profit or loss is transferred to the partners capital or partners current account in the profit sharing ratio. So nothing but students, the debit side la vandu pathina interest on capital, salary, and another remuneration will be shown in the profit and loss appropriation account, and credit side net profit and interest on drawing item will be shown in the credit side of the profit and loss appropriation account. The balancing figure, the net results will be shown in a debit side of the profit and loss account, means sharing of profit. So in this profit transfer to partners capital account, but
credit side of the results will be shown in the profit and loss appropriation account இருந்துச்சுனா the net results will be shown in a credit side of the profit and loss appropriation account இருந்துச்சுனா the loss of sharing of partners அப்படின்னு consider பண்ணிக்கணும் to be considered to the loss. So in this loss item transfer to the partners capital account or current account. Okay, next, what are the format of profit and loss appropriation account? Students, I hope thorough in this format, so can easily prepare this account. The following is the format of profit and loss appropriation account. இந்த ஃபார்மேட்டிங் நல்ல தரவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், வேல்யூ எடுத்து அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ த ஃபார்மேட். Now let us see the format of profit and loss appropriation account. First we will come to the credit side. By profit and loss account, profit and loss account will be considered to the net profit value. Then interest on partners drawing account. Then go to the debit side. To interest on partners capital account, to partners salary, to partners commission. So the balancing figure is known as the partners capital or current account. Profit இருந்துச்சுன்னா டெபிட் சைடில் வரும், லாஸாக இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைடில் அப்பியர் ஆகும். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் அகேன் ரிப்பீட் திஸ் ஃபார்மட். ஃபர்ஸ்ட் வில் கம் டு த கிரெடிட் சைட். எப்படி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் சைடு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும். பை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். இதனுடைய மீனிங் அனதர் நேம் என்னென்னா, in this value considered to be a net profit value by interest on partners drawings account. And then debit side la interest on partners capital account, salary, commission varum. Will compare to debit and the credit side. The net results will be shown in the debit side of the profit and loss account irundhuchuna sharing of profit nu artham. In the sharing of profit transfer to the partners capital or current account. Suppose in case, so balance in figure credit side la vanduchu appdin sonna, so in this item will be considered to the loss. So to partners capital by partners capital account or current account within a bracket la loss appdi நம்ம consider பண்ணிக்கணும். The amount of profit transfer from profit and loss account. Students can go to exercise 19. Today we will discuss about 19 to 23. Exercise number 19 to 23. First one, question number 19. First read the question thoroughly. Janani, Kamali and Lakshmi. There are three partners here in the partnership firm. Namely, Janani, Kamali and Lakshmi. There are three partners in a firm. The sharing of profit and losses equally. So note this point, students. Profit and loss. What are the concept of partnership? What are the definition of partnership? Two or more persons come and join together, do the work or carry out the work, earning a profit or loss. Sharing of profit or loss is agreed ratio, not equal. So sharing of profit and losses equally. Suppose in case ratio is not given அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டையும் லாஸையும் பார்ட்னர்ஸை ஈக்குவலாக 50-50 ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? த ஷேரிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் equally as per the terms of the partnership deed. Suppose partnership வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம், partnership deed. So Kamali is allowed a monthly salary of 10,000 and Lakshmi is allowed a commission of 40,000. So monthly salary கமலிக்கு பர் மந்த்துக்கு 10,000, பட் லக்ஷ்மிக்கு சேலரி கொடுக்கல, கமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கமலிக்கு சேலரி மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, கமிஷன் கொடுக்கல. அனதர் ஒன் பார்ட்னர் லக்ஷ்மிக்கு கமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, சேலரி கொடுக்கல. ஸோ லக்ஷ்மி இஸ் allowed a commission of 40,000 per annum for the contribution to the business of the firm. You are required to pass the necessary journal entry. Assume that their capitals are fluctuating. Which method? இந்த கேபிட்டல் வந்து ஃப்ளக்சுவேட்டிங் மெத்தட். இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார்மெட்டு ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டலோட ஃபார்மெட் தான், சேம் ஃபார்மெட் தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் த பார்ட்னர்ஸ்
capital is on fluctuating. Okay. So Lakshmi is the first calculation of salary and commission of Kamali and Lakshmi. First salary to Kamali. Per month க்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 10,000. So throughout the year க்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? So throughout the year னா 12 month in a year இல்லையா? So capital அவங்களுடைய salary per month க்கு 10,000. So multiplied by 12. So we get totally 1,20,000 throughout the year salary to Kamali. The next, Lakshmi is allowed a commission of rupees 40,000 per annum. ஆனால் அவங்க வந்து கமலிக்கு சேலரி வந்து பர் மந்த்துக்கு 10,000 கொடுக்குறாங்க. அப்போ த்ரூ அவுட் த இயர்க்கு எவ்வளோ அவங்களுக்கு சேலரி அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். தென் செகண்ட் ஒன் கேஸ் என்னென்னா லக்ஷ்மிக்கு வந்து சேலரி இஸ் நாட் கிவன் பட் கமிஷன் ஒன்லி கிவன். ஓகேங்களா? ஸோ பட் நாட் கிவன் இன் த சேலரி, ஸோ கிவன் இன் த கமிஷன் ஒன்லி. So Lakshmi is allowed a commission of rupees 40,000 per annum. So further contribution to the business of the firm. So that question is the commission to Lakshmi rupees 40,000. ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க வந்து த்ரூ அவுட் த இயர்னே கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம அதனால் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் நாட் நெசரி ஃபார் மல்டிப்ளைட் பை 12. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், பர் இயருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேணாம். அவங்க கொடுத்துருக்கிறதே பர் ஆனம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பர் ஆனம் மீன்ஸ் த்ரூ அவுட் த இயர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் வாட் ஆர் த கொஷின்? த கொஷின் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு பாஸ் த necessary journal entry. So prepare the journal entry. Journal entry, date, particulars, ledger folio, debit, credit. Kamala's salary account debtor to Kamali's capital account 1,20,000, 1,20,000. Narration. What do you mean narration? The explanation of the transaction. So Kamali's salary transferred to his salary transferred to his capital account. Next, Lakshmi commission account debtor to Kamali's capital account. So 40,000, 40,000. Lakshmi commissions transferred to her capital account. Then last one, profit and loss appropriation account debtor to partners capital account. Partners capital account, not current account. So profit and loss appropriation account debtor to Kamali's salary account 1,20,000, to Lakshmi commission account 40,000. 1,20,000 plus 40,000, totally we get 1,60,000 in the debit column will be entered. So narration, salary and commission accounted transferred. Then next question number 20. Question is Sibi and Manoj. There are two partners in a firm. Sibi is to get a commission of 20% of net profit before charging any commission. Manoj is to get a commission of 20% on net profit after charging all commission. Students, ரெண்டு வித்தியாசமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். there are two partners namely Sibi and Manoj. ரெண்டு பேருக்குமே கமிஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பட் வந்து என்னென்னா பிஃபோர் அண்டு ஆஃப்டர் சச் கமிஷன் வந்து சார்ஜ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ Manoj is to get a commission of 20% on net profit after charging all commission. Net profit for the year ended 31st December 2018 before charging any commission was 60,000. Find the commissions of Sibi and Manoj. Also show the distribution of profit. First one, Sibi is to get a commission of 20% of net profit before charging any commission. The net profit is for the year ended 31st December 2018. The question is before charging any commission was rupees 60,000. So that the commission of Sibi, what are the formula? The calculation of commission to Sibi. Net profit before commission multiplied by percentage of commission divided by 100. So commission 60,000
into percentage of commission 20 percentage, so 20 by 100. So first cancel the 0, the remaining we get rupees 12,000, rupees 12,000 commission of CB. Then second one, commission to Manoj. The net profit after CB's commission equal to எவ்வளோ இருக்கு அவனுக்கு CB கமிஷனு 60,000 இருக்கு, மைனஸ் இப்போ எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அவன் கமிஷன், அவனுக்கு பிஃபோர் கமிஷன் 12,000. ஸோ 60,000 மைனஸ் 12,000 we get 48,000. So the net profit after CB's commission 48,000. Next, Manoj commission. Net profit after CB commission multiplied by percentage of commission divided by 100 plus percentage of commission. So 48,000 into 20 divided by 120. இந்த 120 எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி 20% இல்லையா, அந்த ஃபார்முலாவை மேலே பாருங்களேன், இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் இருக்கு இல்லையா, 20% தானே கமிஷனு, அப்போ 20 by 100 வரும். கீழே பாருங்கள் 100 ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன், இப்போ 100 இருக்கும் ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் இன்னொரு 20% வருது இல்லையா, 20 by 100. அப்போது 20 by 100 டிவைடட் பை 100 ப்ளஸ் 20 by 100. ஸோ அது ரெசிப்ரோக்கலில் மாற்றும்போது 20 by 100 into 100 divided by 20. ஸோ 100 கேன்சல் ஆகிடும், மேலே டாப்பில் 20 தான் இருக்கும், கீழே பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா 100 + 20 இருக்கும். ஸோ 20 divided by 100 + 20 120. ஓகே, ஸோ remaining we get rupees 8,000 to the Manoj commission. This value commission of Manoj. Then second step, prepare the journal entry. CB's commission account debtor to CB's capital account. So CB's commission transfer to his capital account. எவ்வளோ இருக்குங்க, ஃபஸ்ட்டு 12,000 இருக்கு, the same value will be entered into the credit aspect. Then second one, Manoj commission account debtor to Manoj capital account. So Manoj commission is after such commission transfer to his capital account. எவ்வளோ இருக்கு, 8,000. So totally 12,000 plus 8,000 20,000. Okay, so profit and loss appropriation account இமிடியேட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்கள், டூ சிபிஸ் கமிஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு இங்கே 12,000, டு மனோஜ் கமிஷன் 8,000. ஸோ 12,000 + 8,000 போத் த பார்ட்னர்ஸோட கமிஷன்ஸை ஆட் பண்ணி நம்ம எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், டெபிட் சைடில் கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு டோட்டல் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ 12,000 + 8,000 we get 20,000 enter into the debit aspect. Okay, next. Now let us see the exercise number 21. It's very important. Anand and Narayanan are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 1st January 2018, their capitals were 50,000 and 30,000 respectively. The partnership deed specifies the following. Under first one, interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Interest on capital allowed at 6% per annum throughout the year. Interest on drawings is charged to Anand and Narayanan or 1,000 and 800 respectively. ஸோ ஆனந்துக்கு 1,000 நாராயணனுக்கு 800 இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் கொடுத்துருக்காங்க. த நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த ஃபர்ம் பிஃபோர் கன்சிடரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawings amounted to 35,000. So give necessary journal entries and prepare profit and loss appropriation accounts as on 31st December 2018. So assume that the capitals are fluctuating. So in these questions, which method? Fluctuating capital method. You have to prepare the two steps. One is prepare journal entries. After that, preparation of the
profit and loss appropriation account. Okay, the first one, journal entries. First point, interest on capital. Interest on capital is to be allowed at 6%. So interest on capital account debtor to partners capital account. So partners name is to Anand capital account and to Narayanan capital account. So capital நம்மோட capital எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, 4,800. interest on capital எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, capital 50,000 இருக்கு இல்லைங்களா. அதில் நம்ம 6% கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 4,800 இருக்குது. இந்த ரேஷியோ பிரகாரம் 5:3 இருக்குங்களா, அந்த ரேஷியோ பிரகாரம் பிரிச்சிங்கன்னா ஆனந்துக்கு வந்து 3,000 நாராயணனுக்கு வந்து 1,800 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் 2018 December 31st. Profit and loss appropriation account debtor to interest on capital. எப்படி வேணாலும் போடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட அதை நம்ம போஸ்ட் பண்ணலாம், அல்லது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம போடலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக ஜேர்னலில் போஸ்ட் பண்ணலாம். த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் ப்ரிப்பேர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் ended 31st December 2018. ஸோ ஃபார்மெட்டை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ரைட் த ஃபார்மெட் ஃபஸ்ட்டு. யூ வில் கம் டு த கிரெடிட் சைட். By profit and loss account. By profit and loss account means net profit. So what are the format? By net profit, by interest on drawing on the credit side, and debit side to interest on capital to sharing of profit, salary commission varo. So in this problem salary commission kudukla is not given, so that only in our interest on capital mattum dhaan namakku indha problem la shown agum. Okay, we'll come to credit side. By net profit, that is mean by a profit and loss account 35,000. By interest on drawing 1,800. ஆனந்துக்கு 1,000 நாராயணனுக்கு 800, totally 1,800. Then come to the debit side. To interest on capital, ஆனந்துக்கு 3,000, நாராயணனுக்கு 1,800. So totally 48,000. Sorry, 4,800. 4,800. அது கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக இருக்குது, அந்த ஒரு ஜீரோ வந்து இது பண்ணிங்க. 4,800. தென் வில் கம்பேர் டு டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். Credit side value is the highest value. The highest value is 36,800. So in the same value represent by both side, for both side. So 36,800 and 36,800. Okay, credit side 36,800 and then debit side 4,800 only. The lowest value deducted from the highest value. So highest value 36,800 minus lowest value debit side 4,800. So we get remaining 32,000. So this 32,000 will be shown in the debit side of the profit and loss appropriation account. It is known as sharing of profit. So to sharing of profit 32,000. So transfer to the old partners capital account. So old partners namely Anand and Narayanan. 32,000 into ratio பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் என்ன இருக்கு, ரேஷியோ 5:3 இருக்கு பாருங்க, 5:3. ஸோ 5:3 என்ன பண்ணுன்னா 5:3. So 5:3 is the old ratio of the old partner. So immediately converted into the share ratio. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். 5:3 மீன்ஸ் 5 + 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 8 வரும். ஸோ தட் இஸ் மைய டோட்டல் ஷேர் எவ்வளோ, 2 பேருக்கும் 8. அதில் 5 பார்ட் வந்து ஆனந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கான், நாராயணனுக்கு வந்து 3 பார்ட் கொடுக்கணும். அப்போது வந்த லாபம் எவ்வளோ நமக்கு வந்திருக்கு, 32,000 வந்திருக்கு. ஸோ 32,000 இன்ட்டு 5/8 இன்ட்டு 3/8. அப்போ ஆனந்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000, நாராயணனுக்கு 12,000 வருது. ஸோ டோட்டலி 32,000. So this is the sharing of profit. Then you have to prepare the next journal entries prepared. So interest on capital account debtor to Anand capital account to Narayanan capital account. இந்த ஜேர்னல் எழுதிட்டு நம்ம ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட்லேருந்து அமௌண்ட் எடுத்து ஈஸியாக நம்ம இதில் என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஆக்சுவலி 4,800, நாட் 48,000, 4,800. Anand capital account 3,000,
Narayanan capital account 1800. Then profit and loss appropriation account debtor to interest on capital account 4800. See, interest on capital account is closed, closing entry. Then Anand capital account debtor, Narayanan capital account debtor to interest on drawing account. So 1800, 1000 on the Anand capital account already given in the question. So Anand capital account on the 1000, Narayanan capital account 800. So totally 1800 வந்து நமக்கு interest pay பண்றாங்க எடுத்த அமௌண்ட்டுக்கு. ஓகேங்களா? Then interest on drawing account debtor to profit and loss appropriation account. So 1800, 1800. Then last one, profit and loss appropriation account. In this value என்னன்னா இந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்துச்சு இல்லையா, நம்ம ஷேர் பண்ண 5:3 ரேஷியோவை ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்ட்னர்ஸ் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண பார்த்தீங்களா, அந்த இதுக்கான என்ட்ரி தான் இது. The profit and loss appropriation account debtor to Anand capital account to Narayanan's capital account. So Anand capital account 20,000, Narayanan capital account 12,000. So totally 32,000. The profit and loss appropriation account. So narration, profit transfer. Then question number 22. Dinesh and Sukumar entered into a partnership agreement on 1st January 2018. Dinesh contributing 1,50,000 and Sukumar contributing rupees 1,20,000 as capital. The agreement provided that first one, profits and losses to be shared in the ratio 2:1 as between Dinesh and Sukumar. Partners to be entitled to interest on capital at 4% per annum. So interest on drawings to be charged Dinesh 3,600 and Sukumar 2,200. Dinesh to receive a salary of 60,000 for the year and Sukumar to receive a commission of 80,000 during the year ended on 31st December 2018. The firm made a profit of 2,20,000 before adjustment of interest, salary and commission. Prepare the profit and loss appropriation account. Only one account prepared in this question, profit and loss appropriation account only. First write the format. So just recall the format once again. Credit side by profit and loss account. So it is considered to the net profit value to interest on drawing account. Then we will come to the debit side to interest on capital account, to salary to Dinesh, commission to Sukumar account. Okay. First we will come to the credit side. By profit and loss account 2,20,000, interest on drawing account Dinesh 3,600, Sukumar 2,200, totally 5,800. And then go to the debit side. It debit side, interest on capital account Dinesh 1,50,000 is the capital, so interest 4%, 1,50,000 into 4/100, remaining 6,000. Then Sukumar capital account 1,20,000, rate of interest 4%, so 4/100, so we get 4,800. 6,000 plus 4,800, totally 10,800 for both the partners interest on capital. Then salary to Dinesh 60,000, commission to Sukumar 80,000. So we will compare to debit and credit side value. So credit side value is the highest value. The highest value 2,25,800. The same value represent for both sides. 2,25,800 and 2,25,800 debit and credit side will be entered in the highest value. So credit side 2,25,800, but debit side pathina
10,800 plus 60,000 plus 80,000 75,000 எவ்வளோ இருக்கு சாரி 1,50,800 debit side total value 1,50,800 but credit side value is the highest 2,25,800. So lowest concept is lowest value deducted from the highest value. Highest value 2,25,800 minus lowest value debit side value 1,50,800. So we get 75,000. The 75,000 is the sharing of profit. இங்கே பாருங்கள் இந்த 75,000 வந்து நமக்கு எங்கே பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஷோன் ஆகுதுன்னா டெபிட் சைடு த கான்செப்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த நெட் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் டெபிட் சைடு ஆஃப் த ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா அது நம்ம ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். கிரெடிட் சைடில் அந்த பேலன்ஸிங் ஃபிகர் அப்பியர் ஆச்சுன்னா அது லாஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இன் திஸ் ப்ராப்ளம் டெபிட் சைடில் ஷோனாக இருக்கிறது நம்ம இது என்னவா நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி த ப்ராஃபிட். ஸோ ஷேரிங் ஆஃப் profit. So old partners capital account க்கு இது நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். The profit transfer to partners capital account. So தினேஷ் ரேஷியோ பிரகாரம் நம்ம பிரித்து கொடுக்கணும். 75,000 தான் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்குது. ஸோ ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 2:1 ரேஷியோ என்னது 2:1. இந்த ரேஷியோவை இமீடியட்லி கன்வெர்டட் into the ஷேர். இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 2:1ன்றது 2 + 1 3. இப்போ 2/3 1/3. ஸோ 75,000 into 2/3 into 1/3. இப்போ 75,000 into 2/3 வந்து we get 50,000. 75,000 into 1/3 25,000. ஸோ தினேஷோட ப்ராஃபிட் வந்து 50,000 சுகுமார் வந்து 25,000 எடுத்துக்கிறான். ஸோ டோட்டலி 75,000. ஸோ in this value is known as sharing of profit for both old partners. Sharing. Then next question number 23. Profit Anthony and Ranjit started a business on 1st April 2018 with capitals of 4 lakh and 3 lakh respectively. According to the partnership deed, Anthony is to get salary of 90,000 per annum. Ranjit is to get 25% commission on profit after allowing salary to Anthony and interest on capital at 5% per annum. But after charging such commission, profit sharing ratio between the two partners is 1:1. So ratio is 1:1. So during the year, the firm earned a profit of 3,65,000. Prepare profit and loss appropriation account. The firm closes its accounts on 31st March every year. The same model, but in this problem very important, how to calculate the commission, how to find out the commission to Ranjit. இதுதான் இந்த சம்ஸோட மெயின் கான்செப்டே. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ரைட் த ஃபார்மட் ஃபஸ்ட்டு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் பை நெட் ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டெபிட் சைடில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அண்ட் தென் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் கமிஷன் வேல்யூ இஸ் நாட் கிவன். பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ கமிஷன் எடுத்துக்கணுன்றதை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இட் இஸ் credited with net profit 3,65,000 and it is debited with interest on capital. Anthony 20,000, Ranjit 15,000. And then to Ranjit கமிஷன் வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கிரெடிட் சைட் வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் பண்ணணும். டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குது 3,65,000. அண்ட் தென் ஸ்டெப் 2 ஆண்டனி சேலரி ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலை ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆண்டனி சேலரி எவ்வளோ இருக்குது 90,000 இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது 35,000 இருக்குது. ஸோ 90 + 35 1,25,000 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கிரெடிட் சைடை டோட்டல் பண்ணுறோம். டோட்டல் வேல்யூ 3,65,000.
அண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பு டெபிட் சைடில் இதுக்கு நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறது என்னன்னா சேலரியும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் மட்டும்தான் என்டர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த 2 வேல்யூவும் பி ஆடட் இன் 2 வேல்யூ சேலரி ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல். ஸோ டோட்டலி 1,25,000. அகைன் கிரெடிட் சைடு வேல்யூவில் இருக்குது 3,65,000 மைனஸ் 1,25,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,40,000 கிடைக்கும். எவ்வளோ கிடைக்கும்? 2,40,000. ஸோ இந்த 2,40,000 தான் நம்ம என்ன பண்ணால் 25% வந்து கமிஷனை கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? 25% ஆஃப் த கமிஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ 2,40,000 இன்ட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினை பாருங்கள். கமிஷன் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ரஞ்சித் இஸ் டு கெட் 25% ஆஃப் கமிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படி 25% நம்ம கமிஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம கமிஷன் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 48,000 கிடைக்குது. 2,40,000 இன்ட்டு 25/100 48,000. தென் ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு அகைன் எப்பயுமே நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி எந்த சைடில் அதிகமாக இருக்குது எந்த சைடு கம்மியாக இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணி வரதான் நமக்கு ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இல்லையா. அப்போ த ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னென்னா ஆஸ் யூஷுவல் கிரெடிட் சைடில் 3,65,000 இருக்குது. ஸோ டெபிட் சைல் வேல்யூ சேலரி ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ப்ளஸ் commission. The 3 value will be added and then after that subtract to the credit side value. So 90,000 plus 35,000 plus 48,000. So totally 1,73,000 வருது. அப்போ 3,65,000 இருந்து 1,73,000 டிடெக்ட் பண்ணோம்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது we get 1,92,000. So in this value ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இது டெபிட் சைடில் வரதால் நம்ம இது ப்ராஃபிட் கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த வேல்யூவை ஹவு டு ஷேரிங் ஆஃப் போத் பார்ட்னர் அப்படின்னா நமக்கு ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க. கம் டு த கொஸ்டின். த ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ பிட்வீன் த 2 partners இஸ் 1:1. என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க? 1:1. ஸோ 1:1 the ratio converted into the share 1 + 1 2. ஸோ 1/2 1/2. அப்போ half ஆஃபாக நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க பிரிச்சுக்கிறோம். நாட் ஈக்குவல் 1:1. அப்போ ஆஃபாக இங்கே பிரிக்கும்போது 1/2 1/2 1,92,000 இன்ட்டு 1/2 1,92,000 இன்ட்டு 1/2. ஸோ ஆண்டனி கேபிட்டல் 96,000 ரஞ்சித் கேபிட்டல் 96,000. ஸோ டோட்டலி 1,92,000. இந்த கமிஷன் மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா. இந்த 48,000 எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் இருக்குது இல்லைங்களா. எவ்வளோ இருக்காங்க பிஃபோர் கமிஷனு? 3,65,000 இருக்குது. இந்த 3,65,000லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலும் சேலரியும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணணும். அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலும் சேலரியும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ நமக்கு கிடைக்குது? 1,25,000 கிடைக்குது. அப்போ 3,65,000 மைனஸ் 1,25,000 டிடெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு டோட்டலாக ரிமைனிங் 2,40,000 கிடைக்குது. இந்த 2,40,000ல் கமிஷனோட ஃபார்முலா என்ன? நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன், நாட் ஆஃப்டர் கமிஷன். ஹவு டு கால்குலேட் த பிஃபோர் கமிஷன்ப்பா? வாட் ஆர் த ஃபார்முலா? கமிஷன் ஈக்குவல் டு நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் கமிஷன் டிவைடட் பை 100 ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் கமிஷன். ஸோ கமிஷன் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது பாருங்கள்? 2,40,000 இன்ட்டு 25%. ஸோ 25 டிவைடட் பை 100 ப்ளஸ் 25. ஸோ 125. அப்போ 2,40,000 இன்ட்டு 25 டிவைடட் பை 125. ஸோ நமக்கு ரிமைனிங் rupees 48,000. ஸோ in this value is known as commission value. Okay. So chapter is over. Students, today we will learn about so profit and losses are shared among the partners of a firm in the profit sharing ratio. In the absence of agreed ratio, the profit and loss are to be shared by the partners equally. And then second one case pathina, in the absence of agreement, no interest is allowed on capital, no interest is charged on drawings, and no salary or other remuneration is given to the partners. Then fourth one, partners are entitled to interest on the loan advanced by them to the firm at a rate agreed by them. If the rate of interest on partners loan is not agreed,
the partners are entitled to interest on loan at a very very important 6% per annum. Throughout there 6% நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. Then when fixed capital method is adopted by a firm, current account are open for each partner apart from the capital account of each partner. Then when fluctuating capital, so maintaining partners capital account, there are two methods have to be maintained. One is fixed capital and another one is fluctuating capital. In fluctuating capital method is followed, all the adjustments regarding additional capital introduced, share of profit, interest on capital, interest on drawings, etc. are done in the capital account. So all these topics are completed. So understand the concept. I will give some assignment, complete and send to me. Thank you.